Benina, Odino Benina, Ashenase. Asumdwe nka ye Awurade Nyankopɔn ene ne ba Awurade Yesu Kristo adom ne mobrohu nti ne no ye da so te enkwane ahoden mu na wo ma hwe ye nso ye difre mu ene ye fie ba mu na wo twe etwa mu yi yimgbinum etutu akwan bi mo ekoye nnwuma so na mu no pay a chifa, boy a hobain, the animals see ye, a quaba, never made a tonton, ye in the day concrete, now ye be sian honsem chrono, and tea freeze up requay. Amen. Now yet ye, as them one, air bang. Yan church there, ya Trinity. Biblical truth about the sacred names doctrine. The biblical truth about the sacred names doctrine. Emianum say and chechira aba Kristosumo and say obi a wontumi ammo Nyankopɔn ni din a ehada kamu a your friend say Yahweh ene ne ba no din a your friend say Yeshua ana Yehoshua na Yahushua unyan kwaje wo kanya nkopon ana say God say e bosom din na wo bo ti wo som bosom wo kan Jesus e abosom din enti wo som bosom ya de twesem no e be toto ho na yahu ba bi asa ankyerɛkyerɛ no efiri ba ye ene ne botai tituru a aba Nano obonsam hoden, obonsam timi ye niyama bebre. Obonsam timi kofa asem bi, no de abebo Kristosum, no de abefrem. We ya hu bibia enye yie. Se ne ye nyina anim no, Kristo Nyankopon asem start ye no. E wo Garden of Eden. Enuanom e ye homeda e na Nyankopon de hya ase ye. Enesom foforo ba enye homeda. Free baby ne ba ye sara so na nkyerɛkyerɛ bebree aba asomafo no pɛn so kra na nkyerɛkyerɛ ahodoɔ bebree wɔ hɔ Paul wɔ kɔndɛmu bebree na nyɛ no ho asɛm na ɛnɛ yɛ ka nti ɛnɛ yɛ bɛhwɛ ne yɛhu sɛ ɛyɛ ampa sɛ woka sɛ Yesu anaasɛ Onyankopɔn na wabɔ obutum bidin enunti wunya nkwaje ana nwan de twete no e ba betoto ho na ya tiase yie na ya hu obonsa niam a otume ye ade a edini pa ko nkwaje mu obonsa mu ntime nye fa ni pa ko nkwaje mu eno na obonsa ne ni abre so na se wada ni pa nyina de ekoti sa adno so be ya bosumi ni entemu ha obi de mic bi begina ha ahomache na o preach for sacred names na wutie nsɛm a wo ka no na wonye obi a wunim twerɛsɛm no a wo bɛsɔre ahomache na akodi n'akyi because person o kyerɛ sɛ Nyankopɔn a wobɔ ne din Yesu Kristo a wobɔ ne din no ɛyɛ ɔbɔsom na wo som no na ansa na mɛkɔ menkyerɛkyerɛ no so no mepɛ sɛ yɛhwɛ the historical background of the sacred names movement. And I said the sacred name doctrine. And yan and cherry pea and nipa be sorry ye. I will update a kuobi ba ye. I the sacred name movement or the sacred names movement. Womo de ba ye. A year 1930 or in the 1930s. And our movement no buy it. It was 1930 a bit Amria. We calculate here. It's about 95 years. Ni and movement no started here. Now, sorry, started a movement no.
name movement no. Your friend no, the Church of God, 7th day. The Church of God, 7th day. Amakenka wo nguma bebre, me wo nguma bebre e wo ho. Asa movement no, e papa nkrabata bebre. Ye the Hebrews root. Me wo mo pamphlets bebru 30. E wo me shelf so say ya. Kenkan ku bebre. Ye the Assemblies of Yahweh. Ene ye kekan ka ho mebubo bebre din a kire mo. Na nipa o started saadi we 1930s no. Ye frɛ no Dr. John Briggs. Dr. John Briggs. BRIGGS. Wono ene wo hia one man a ye frɛ no Mr. August Sheffield. Sheffield wo institute and answer wo kasi su dua said the English word Christ was of pagan origin. Christ or Jesus was of pagan origin. You can say it be a pagan origin. What can say Christ here? And I Jesus here. If there was some sumu ne ba ye. But me the name him say you can say Christ and I Christos. Greek no echere the Messiah. Ubi ayasra no. Enti asemo a wo mo dwen ho no. Apparently there was little growth of fruit born, and Briggs died in 1961. We almost started movement no. Na movement no ntimi nyi na entimi nkɔ nanim. Enti bɛyɛ 1961 ɛna Briggs free mu. Ba saa mmerɛ no na wo ma train nipa bebree. Fa se ministers asɔfo bebree. Na wo mo so kura saa nkyerɛkyerɛ mu a ye the sacred name doctrines no na wo mo so ekura mu. In October 1938, the Faith magazine carried an article written by A.B. Triana, titled, "What is his son's name?" Proverbs chapter 30, verse 4. And yanum obia wokura sacred name doctrine mu bia no. Proverbs chapter 30 verse 4. And a nipa no beyi na odi akire mu mpacha o kan ma me. Emebusem eti aduasa. Nyiyimu 9. Hwan na wafro akosoro na wasane. Hwan na okura emframa ewo ne nsem. Hwan na obo nsuo boa entoma mu. Hwan na odi asase anu nyina asisi ho. Se wunima ne badin ne din de sen na ne badin de sen. Se wunimu a ne badin de sen na ono ankasa so ne din de sen. Enuanom wo kan Proverbs chapter 30 efri verse 1 ekro no a wo be hu se onipa a wo twere saa Proverbs yi enye ohene Solomon na twere saa asem we eye ohene a ye friend say Aga ono na twere ye na efri verse 1 to 3 no me pa cha kan ma me verses 1 to 3 no. Proverbs 31 to 3 no kan ma me. Proverbs 31 to 3 anase mebusem eti aduasa imu ba kokosi miensa. Aniswa yak ba ago nsem aniswa adi hunu. Obarima no eka kire Itiel ne Ukal se mienu na me aboa a menye onipa na enwunumu a onipa wo no mini bi miensa na minhia nyansa na mini okronkroni no ho nimdie. Shiraka nyankopon dinda ohene Aga ede ne ho toto nyankopon ho e wo nyansa mu ne nimdie mu a o se obu ne ho se oya aboa onye nipa so obetumi de ne ho atoto nyankopon onye obi a wo nhunumu ene nimdie a anka ese wo bo nyankopon kradi enti na wo de ne ho toto
nimudie ne kron a onyankopon kron a ense se onipa dasani bia de ne ho toto nyankopon ena na obisa se nipa no onyankopon no ne din ne sei na ne ba nso din de sei enye sacred name ho asem ena na ohene oka wotoa so akọ wanima be se onka sacred name ho asem enso ene nipa atwea bewura mu se onyankopon ne din pa ne sei ne din a se yebo ne sei enti enuanom sa movement we edidi mu a ema afei ne ekoba ye ne se edin pa sacred name no na wo mu hu ekwanya wo mu betumi afa so a wo mu benya din baako a ejina ho se onyankopon ne din ni na ne ba no so ne din baako ni na aye trial and error ofa we no dia fa ha ofa we no dia fa ha enti wo mu ye sa nya din no bebre tina abase wo mu be yi bi afiri mu enuanom ade a wo mu gina so a wo mu de enya sa din bebre no eye nia ye frɛ no sɛ the tetragrammaton a ejina hɔ ma 4-lettered word in Hebrew no eye the 4-lettered word YHWH bimu ye no YHVH bimu so ye no YHWH YHWH a 4 letters. And it's a Greek, me kasi adibi ye tetra, ijina homa 4. Grammaton a letters, and 4-lettered word. And when I say YHWH, and I say YHVH, and no mu and yenya Jehovah, and I say Yahweh. Bimkra kan Yahweh, me we bebre waha. Se me ka se me tire ne blackboard so a ebeburu du a ni nyina ye the derivatives of YHWH emu ene free ba ye enti se ye nuanom o ka se wanhu nyankopon ni din pa mo na wunya nkwaje a ene na din bebre no a the proponents of the doctrine wo mo kofa asa doctrine no ba ye no a wo mo antumi anya din ba ko pa mfa nsi ho no emu ne ye wo hen ena se wo bo a eno ena din kwagye beba nyame bo a next week me wo video bi wo ho obi a o kire mu wo so wasua Greek wasua Hebrew asua Greek what yase wo use YHWH eduravo se wo mo a wo mo frɛ no Jehovah no eye bosom di wo kire ba bi a bosom no firi nyinara nyame bo a next week mon kai me eno ne yebedi kene a project ansana ya toa so eti enuan obonsamo edaada nipa mo makwan mo obonsamo na ada mo adesua we yebesua no beye ada se 4 weeks and 5 weeks ansa na ye wie enti ene me pese ye hwe baabi a se ne medical aka no triana any breaks are no free the Church of God 7th day womu wachi no assemblies no bebre ebae ye wo assemblies of Yahweh sesi a womu wo ho womu na translate Bible so a ba bia God wo bia na say Lord wo bia and so womaye no Yahweh yes womaye Yahweh ba bia urade Jesus to din bia omaye no ada say Yeshua ebinum so Yahushua eno yentumi hu say Yeshua no na ye no kro say Yahushua no na ye no kro ma hu bebre kra keka ho na say me hu bi bebre aye Christ ono so ne sacred name enya baako say ne wo mo kire no oh enti sa ni pai ye wo assemblies of Yahweh na assembly of Yahweh. First one, the assemblies of Yahweh. And you want the assembly of Yahweh. You want the house of Yahweh. And you want Yahweh's restoration ministry. And you want the Hebrew root. Next week, Hebrew root, one more pamphlet, no more kaime.
me di bebre beba be kire mu egu me share sum sesi a kan bebre. The adherents of sacred name groups simply cannot agree on what the sacred names actually are. Woman kasam entumi ensipi ensi ginaye nkase sacred name no way and a yet sacred name pa es yedi efeso. Ni edi kan wom se eye YAHWH Yahweh. Nyame boa next week kamomiem project na wenu ina kape na aba beguso nti nyame boa next week ye be use projector na ya ye PowerPoint. Yahweh, YAHWH Yahweh, Anna YAHSHUA Yahushua are the most common. And the Yahushua no, and Yahweh. These are the most common ones. Yawo ebika ho. Yawo YAHVAH. YAHVAH. Yawo YAHWAH. Yahweh instead of Yahweh. Yawo YOHWAH. YOHWAH. And then ye keka ho. For the sake of time, make us waha. Next week, nyame boadi project here. Ye be hu bebre. In fact, if there is only one non-blasphemous name for each of them, we better be sure to get it right. Say a yedino sacred name ba kope ena se ye kan ye correct na onyankopon wunwu ni din hu fin dia enhia se ye benya bebre because ye nya buru mienu a ana se ye nya buru ba ko onyankopon ni din ye nya buru ba ko se de tie bia ba ko ye nokre ba ko pe ne ye nokre but ye wo bebre enti emu ne ye wo hen ene ne ye nokre se wo man kasa eko. Because ebim say Yeshua, ebim say Yahushua, ebim say Yehoshua. Wahu. Yahweh ya mabubu bebre ene wo mo keka. Ni ye wo hen ene ye nokre. Ba bi obonsam free ba bia, odu mfimfina na the confusion aba. Into obonsam confusion ene amre bia wo create na di bi o person wo ura nyame asemu no. Enti afi a dear important and the kofa sa sacred name we e ba ye enuan efiri bible mu wo man kofa mfiri bosum bia edan mu ne ba ye wo mo nyina so efiri bible mu enti me pese ye behwe bible mu. The sacred name advocates believe that the pronunciation of the sacred name is essential for salvation and that it must be used in worship. We almost say sacred name, Yahweh, and Yahshua, and Yahushua. Se utime bodi no ye, na utime spare no ye, na utwe no ye. Enu mu e na wo kwagye e wo. Se wantumi amodi no ye, wantumi antwe no ye, na wantumi ampronounce no ye a. Wuni nkwagye e wo agya ene oba no mu. Ti ya na me bisa obi wa ho ya wo no ye damp and deaf. Aso asi otumi nkasa. Che wantumi ammo sacred name for agya no and a sacred name for oba no a say nipa no onya nkwagye da. That is my first question. Sa na tresem no kan ana say ya obi a wontumi nkasa onti asemunti na wantumi am pronounce sacred name ti onya nkwagye ana. Okay. Yehwe asem bi wo Psalm 138
verse 2. Psalms 138 verse 2. Mpacho kama me. Enyom itria eye ohana duasa enwotwe nchichemu mienu. Psalm 138 verse 2. Makotuma kire wasori fie kronkron no. Na madawudin ase. Wadoye no kure ho. Se wama wasem so atra udin enyina. Yes. Pacho obeka English na me. Mike you out there. Amen. Psalm 138 verse 2. I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. Thou hast magnified thy word above all thy name. And obia or table for Kakrabia in his Samoa. Or Henry David Ekan was Psalm 138 verse 2. Emudaho. One ma wasemoso a chain within na. Onyankopon amana semoso a chain within na. Enti emianom me pese mi bisa say obinim the correct pronunciation, the correct spelling of the sacred name of God. Na oni nyankopon asemoso a na chese wo nkwaje ana. Mama ye fi say Lucifer what not heaven hoda no near ready is to the heaven. Enti sure set a sacred name be efa onyankopon ene ne ba no ho a Lucifer onim chen ya yete asase so. Lucifer sacred name no otiase chen ye e ba ne twira woni mo twire se bebre abefrafra mu Lucifer enim ne ye kronkron ne ye papa ewo mu say ye Jehovah say ye Yahushua say ye Yahushua say ye Yeshua. Lucifer enim nokre ewo mu enti eno bema Lucifer wa ko heaven na wa winning sacred name no kan na won kan sacred name no unya nkwaje ana achuma 119 105 Psalms 119 105 Enyom ohani dunkron yimu oha ene enum wasam ye menase kanea ene me kwan so han. Yes. Wasem eye menase kanea ene me han onyankopon asem. Onyankopon nasem ene ye nyina ye nase kanea ene ye han. Ye to aso no. Yes. Makantam na mema na gina se meditine ne atemudie so. Makantam madinse se ne meye da bia wo me nkwa na nyina se meditine ne atemudie so. Ene to aso wa brema se dodo awrade ma menya nkwa se de wasam tie. Yes. Ma menya nkwa e wo tenene mu en wo to die mu se ne wasam tie. Okay. Yehwe name, the word name, a English word. And Pempi Hebrew muno ye translate ye kase name wa a Shem, SHGM, and the Greek word is onoma, ONOMA. None of these words are limited to the pronunciation of a literal name. Ye kase Shem and onoma. And any pronunciation of a literal name any here send ye befeno. The word name could denote a lot of things. It means na ho ma niema bebre ye ka say name. It means na ho ema niema bebre. Ebi eye de
Ebi eye fame, renown, reputation. You can't say fame. You can't be famous. You can't say yemobo nipa bi atena sati so na wo mo ye famous wa. Na wo mo ye nipa akese a wo mo gi di akese akese. E betumi abobo bebre di mpo emfiri Bible mu a ye benya bebre abobo. Mama ye Genesis chapter 11 verse 4. Genesis chapter 11 verse 4. Mose ngoma edikan etiraye edubakon nchichemu enan. Genesis chapter 11 verse 4. And our can say, we mama yen chichiri kru na yen to abantintin a na tifi ebeduru soro na yen fa nyi din yan hwete asase nyina ani. Mama yen chichiri kru a ne tentini beduru enyankopon ani na yen fa nyi din so that we can make a name for ourselves. The pastor can English no mama. Genesis chapter 11 verse 4. Genesis chapter 11 verse 4. And they said, go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name. Let we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Let us do this thing. Build a tower. Let us build a tower whose top may reach unto heaven. Yensi abansoro tenten enko heaven as no bia emene say oye saade no bida. Ti wo tese yetimi ye saade no a ebe ma ye de din ebe ma ya gidin. It will give them fame. Nipa a wo mo bo mutin se wo be ye saade no. Ya ntwe wo din wo Bible mu. Se na we di kwaku, wo di kwasi, wo di John, Joseph ana Kwame. But wo say wo mo ye e di agidin. They wanted to make reputation for themselves. They wanted to be famous. They wanted to be renowned. As I say, senko wo mutimi ye ya, ye nim wo mo din die, enso na nka wo ma ye den. Wo mo agidin. Enti ye ka se din a eno no, ye di kan. Ejina ho ma fame, se ebe mo obi aye famous, ye din atra ko ba bia. Ne nim onyama ko duru ba bia. Ne huhu akoduru ba bia. Ne etosu mienu, ye ka se din a din ejina ho ma authority. And I say power. To me. Yehwɛ 1 Kings chapter 21 verse 8. Ahemfo nwoma edi kan. Eteduonu baako. Enyiyimu nwɔtwe. Ɛna ɔde Ahab din twerɛtwerɛ enwoma. Na ɔde ne nso ano de asosɔ ano. Na ɔsomasoma ma wɔde enwoma no ɛkɔma empanimfoɔ ɛne adehyeɛ a wɔwɔ ne kurom a wɔne Nabot ɛte mu no. So she wrote letters in Ahab's name and sealed them with his seal, and sent the letters unto the elders and to the nobles that were in his city, dwelling with Nabot. Jezebel and the ohine Ahab edi etwetwe saa nwume sɛ ne beya obenya Nabot ni bobi turo na agye enti ɔtwerɛ saa nwoma no ɛwɔ ɔhene no din mu, in the authority of the king, in the power of the king. Eti Jezebel na ne din ka ho. Eti seal a ye di seali saa letter no ɛyɛ ɔhene Ahab ni din mu ɛna ɔde twerɛ ye. So she wrote letters in Ahab's name. In Ahab's name. And ye din Ahab no
any here wo. But the authority, the power of Ahab, to me and now ohene no wo. Said to me no mu and ohema no. And nam soma ode ohene Ahab ni din twere ye. Say nye to me no a nka ohema Jezebel ko betimi de wono ani din atwere. Asatem na Jezebel ni din to me bi anim, power bi anim e wo Israel man mu ho. So entimi amfa ni din atwere. Even though say na wo ye witch, wo ye bayifo ba obi asuro no, but say to me no a ekuna ohene no na onibi. Say obetimi de atwere letter na e wo din mu, because she didn't have any authority. She didn't have any power to have written that letter in her name. Tina onti menye sa. You were hinting to me and what they saw letter no one. After ye ka say name one, it me ye character subai. Yenhwe Proverbs chapter 21 verse 24. Din etimi gina homa subai. Proverbs Ecclesiastes chapter 7 verse 1. And Proverbs 21:24. Enyom itire duonu baako nchichemu duonu 9. Proverbs chapter 21 verse 24. Ose ohantani a wahuhuro edin ede ofedifo odi nasem ahantan ntrasum. Ose ohantani a waye den. Ohantani a wahuhuro ni din de ofedifo. Yes. Ohantani a waye ne hukunko na wakunko no ose ni din de ofedifo. Odi nasem ahantan ntrasumu. Odi nasem ewo ahantan ntrasumu. What kind Proverbs chapter 20:24 was say proud and haughty. Proud and haughty's corner is his name. Obi eni wa ya wona sase so a yede ni din ato proud. And says corner fedifo. Dwefo ne fedifo yemfa ni din to sa. But ni suba nti abeye ni din. Who dealeth in proud wrath? Ahantaimu ena waye abufusem wa shabufuo wa ahantaimu enti ni din ene ahantain ene fedifo enye din ane maame de ma no but ni subai amana gisa din no enye sacred name. Ecclesiastes chapter 7 verse 1. Asankafo ngoma no etinson yi mu baako. Dimpa eyesene engo a ne bo adin. Na owuda eyesene aoda. Ecclesiastes chapter 7 verse 1. A good name is better than precious ointment. A good name. Enye din a wo maame de ato ana papa de ato say ye papa ana say enye papa ho asem na wo ka. Enye sacred name ho asem ena onyansafo no wo ka na wo ha. But was it a good name is better than precious ointment. And the day of death than the day of one's birth. Dimpa eye chen sika amapa sika ne bo edin dimpa eye chen enti dem ase ye ka se dimpa eye chen sika amapa na se sika ne bo odin a wan ne betimi aka se wono ni din ene ye betimi de atoto ade a ne bo odin a ye sika amapa no ho wan din e wo dem ha de betimi de atoto ho obi antime mfa udi ntoto ho na mmom ye obetimi di atoto ho eye suban your character, your reputation eno ene ye de toto ho enti ye ka se din e wo bible mu a e kire character e kire reputation
Subain. After Proverbs chapter 22, verse 1. Proverbs chapter 22, verse 1. Pastor Kamame. Proverbs chapter 22, verse 1. Proverbs chapter 22, verse 1. Or say, Dimpa na SS yes ahunyade pi. Na enmonyam ayese ne dwete ene sika. Yes. Enti near onyansafo no kan oka ene se dimpa eye chen bibia wa asase so. Dimpa eye chen bibia ye ka se dimpa enye din a wo maame de to wo ana wo papa de to wo ana abusua no de amaw eno ho asem ne ye ka. Na mom ye ka suban pa abrabo pa eno na ye chen sika ene amapa. Enti udin di senyo na usuba nya udin nye enye enti suba ho asem ena ye se eye literal name se bia din a ye de ato ho asem na ye ka moma ye hwe passage bia me de ba sesi na ye nyina ye mobo ho na ye hu se the sacred name doctrine no eni nyina so e wo Bible mu. It doesn't have any foundation in the scriptures. Bible say ye hwe ni ye ni nipa dodo achi ankoye emfom so na ya ankoye bone. And then sacred name nam binu enhwehwe adimu wo mo akodi akire nti ene ye potafu bebre ya starting Yahshua Yahweh Yahushua o ka won tiase wonim ba bi efiri ba ye onsua ye na ompese wo tua na o tiase so obi nti wono so obeka bi o ya ka kire tawa nka Yahshua ana Yahushua ana Yahweh ana se Jehovah ese wo som boss wono so obe force dini echi na wakoye bone. Yehwe Jeremiah chapter 23. Jeremiah 23, 25 to 27. Odifo Jeremiah ngoma. Eti adonu miensa. Enyimu adonu num ekosi adonu nson. Mate de adifo a wodi midin ehye nkomtro no keka se. Maso dae no. Adonu nsia. Engosi da ben. Ewadifo waka atro adisem na waka won akoma mu na da enkom eno akoma mu 27 wodwin se obema me manwre afri midin na won adaye wakeka ekyerɛkyerɛ won no nti sadie banti won agya no ewre free midin no. Yes. Sacred name movement. Wamu quotation ba kuni a se nyankopon enno ebie wadwene mu ema unyansa emu dra obeyi sa quotation we na odi adada wo se Israel mamu adifo no edada Israel fo mo wire firi nyankopon ni din a na wo mo ni din enti wo mo wire firi nyankopon din ti Baal din ena na wo mo bo enuanum quotation nya saa na kire abi enye saa na kire yenhwe verse 25 verse 25 verse 27 ena wo mo gina so edi dane ni padne verse 25 no say mate de adifo a wodi midin ehye nkontro no keka se maso dae no 25 no 27 now me tell can adonu they cause the people to forget the name of God for Baal. Was wo mo dada Israel for no e mo kofa Baal ejai nyankopon din na wo ma kofa Baal din. Ba wo hwe verse 25 no a was say adifo no e di ni din hwan din
onyankopɔn din ɛhyɛ nkɔmtorɔ ɛde daadaa nipa. I have heard what the prophets said. Prophesy lies in my name. They prophesy lies in his name. Which means say a sacred name and pan or candia. And yet control now dim sacred name. Dim na womochen. A year day now was say afe womo ama womo and come for a trophy near D for a trophy. Ama Israel for the real free and coupon D. Akofa bal D. Entra. Enti, woman say 25 and 27 problem ewu. Enti enye sacred name wasem and na all and Jeremiah chapter 23, 25 to 27. Namum eye nada ho asem. Ah, mama nipa Israel for no free nyankopon asem. Israel for eye nipa wo mo enim nyankopon din. Wo mo kan Hebrew kasa. Eti wunt me nada no e mane nkofa din foforo. Se obi afa na wo sua Hebrew kasa. Eye den e no mo timi dada wo mo e wo nyankopon din mu ma wo mo san kofa din foforo. Namum enkom na wo mo cha Israel for no mo so ani gye ho a wo mo kodi a kire nti na om di nyame din ato nkyɛn nyankopɔn ani mo nyam nyankopɔn tumi no na wo mo di ato nkyɛn a na wo mo di adifo atorofo no ho a wo mo di ne din hyɛ nkontrɔ no ho ti nkontrɔ na wo mo hyɛ nti wo mo de daadaa wo mo e ma wo mo egya nyankopɔn ani mo nyam no ho ekodi abosom huhuo bal achi ekoji obal ani mo nyam di enye din sacred name wasem and no D for Jeremiah Ekan. A D for Ntimin Nada Israel for Jew for our woman Yankopon a sacred name. And for Bibia Nada, young control and come to bed that so woman to a free sacred name. And Jeremiah chapter 20, Sana Chile, the Miano, Mama Yantias ye. Yes, ye will be another. Monche na ubia nada, a ye nada. And as uncle from Kofaba in the 1930s, about 95 years now, a new 100 years, and as a sacred name movement, no, started here. After D, Ejina Memorial and Kaye. Ye Timmy, Obi Timmy Ya Gibi. Anytime Bia, Ube Boss Adinudino, not a kaini pan, yeah, or yeah. Isaiah chapter 55. 7 and 13. Odifo Isaiah engoma etiraye aduonum enum nchichemu ayenson. Isaiah chapter 55 7 and 13. Ma obone enane ne kwan enya. Na onipa huhu enane nadwene enya. Na onsane mra awurade enchen. Na ne yem behihye no ama no. Ne nyankopon no enchen na ni free a odi be free doors. Verse 13. Pipa be free. Verse 7 no. 7 no. Kaima me. Ma obone enane ne kwan enya. Na onipa huhuo enane nadwene enya. Na onsane mra awurade nchen. Na ne yam ebehihye no ama no. Na ne nyankopon no nchen na ne nyankopon nchen. Okay. Ne free. Yeah. Isaiah chapter 50 says verse 5. Isaiah 50 says verse 5. 56 verse 5. I say, Mema won me fie ene mafasuo mu afa. Any dia eye esne emabani ene mama da dia ontwantwene na am de bema. Yeah. Isaiah 50 says verse 5. Even unto them will I give in my house and within my walls a
place and a name better than of sons and of daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. Even unto them will I give in my house and within my walls a place and a name better than of sons and daughters. Way a literal name and a walker. Say a dinner. A dear two. Nemo walker and kaya. Juma papa or madi, stone papa or masumunti, or bema warm. A dinner or we didn't feed that. The beer, your back eye warm. The back eye warm beer. Corona first, any beer. Sani pan ebe kruya na ibejine bia ye kai wo mo ti eye memorial afa ye hwe New Testament mu a the same thing any one New Testament mu me pacho New Testament quotation mo ho no kan ma me Acts chapter 4 verse 12. 12. Yes. Acts chapter 4 verse 12. Yes. Na nkwaje ni onipa ene nkwaje ni obia mu na nso edin fufuro ni osoro ase a ode ama wo enipa mu a esese ogi yenkwa ewo mu. Yes. Can English no mama? Acts chapter 4 verse 12. Acts chapter 4, verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Yes. There is none other name in which there is salvation. We don't have salvation in any other name. Awurade Yesu Kristo ho asɛm na wɔɔka no ɛnyɛ Awurade ne sacred name ho asɛm na wɔɔka na mmom ɔɔka Awurade authority power tumi bia ni hɔ a ɛkyɛn Awurade Yesu Kristo tumi ɛnyɛ di Yeshua Yehoshua anaa Yehoshua ho asɛm na wɔɔka na mmom tumi a Awurade Yesu Kristo wɔkura say ye Messiah, say ye Jesus Christ, say ye Yahushua, say ye Yehoshua. Nya eno na di tumi no ba. Na mom animonyam ni tumi a Onyankopɔn de ama no no. Eno ho asɛm ena na ɔka. Yɛnhwɛ Revelation chapter 3, 4 to 5. Revelation chapter 3. Quotations no doors ntimi yim Revelation chapter 3 4 to 5. Adisiam itreye miensa. Sometimes you can say din a ejina ho manipakuo and then ankura bi nso na ya kan din e wo ho. Adisiam itreye miensa nchemu nan di kosi enum. Yes. Revelation chapter 3 4 to 5. Nanso uwo edin kakra bi a ongu won ntade ho fi ewo sadi na wone me benanti ntade fitaa mu. Yes. Efise wo fata Sadis asafo ena na Awurade Yesu Kristo Wama John the Revelator twere ho asem. Say nanso uwo din kakra bi enye the name Sadis. Namo eniema papa kakra na wo mo ye a ahye wo manimonyam ena na oka kan English no mama. Revelation chapter 3 4 to 5. Revelation chapter 3, 4 to 5. Thou hast a few names even in Sardis. Thou have a few names. Yes. Even in Sardis. Yes. Which have not defiled their garments. Thou have some few names which have not defiled their garments. And yet, Dina, Yakle, yet name Mamma, no man, our papa, no dear to Omo. Nam, who would nipper binum womua. Womo emfa near my fee and womo who fee. Was it thou have a few names? Thou have a few people
thou have a few personalities who have not defiled their garments. A woman din no ho fi. Enye di a ye de ato no e na womu ho fi na mmom wo mo anim onyam a onyankopon de bo wo gidi a onyankopon de ma wo mo nyamu wo mo kuremu, so they have not defiled their names. I don't know. Verse 5 no. Yes. Di odin konim no na obehye no atade fitaa saa. Yes. Na me mpepa ne din emfiri enkwa ngumanum na mebo ne din magya ene abofo no anim. Yes. Na mebo ne din magya ne abofo no anim. Enye ne din a yede to no a wonwu ho fi no na awurade so obebo no agya no ne abofo no anim. Na mum na nim onyam. Gidi a yede ma no a woda so kura saa gidi no mu a awurade honhom edi ne ho adanse no so obebo saa din no. Obeka saa nim onyam no ho asem e wo n'agya ne abofo no anim. Enye din a yede to no e na wasɛe no. Ye ka se dimpa eye chen ahonya. Dimpa eye chen ahonya. De na kire sa wo bebo brapa na wanante subampa mu eno ena ye chen ahonya. Enye din a ye de to wo eno na ye papa chen obi de wo se na kai na ye hye no so ye afi me ma ya hwe enyina so a enen ameme ya hwe Hebrew alphabet bi enian Hebrew kata no su A B C D ene de twere no ade a ye friend say hieroglyphics a ye drawing ne niema eno ne ye de twere enti wo mo alphabets no eye sa letters no ene ye de twere na eye mi hu eye mi nwanwa say sacred names movement for a wo mo wo Ghana ha ebiten kan ha ebite ka so ha a wo mo so wo mo e kan sacred name e pronounce sacred name Hebrew alphabet ba akokura oni Hebrew alphabet okata won tre one wonim so wo say wo pronounce sacred name. Is it not a deception? Are they not deceiving themselves? Well, nyame boa next week ye be project me wo Hebrew alphabet no bi wa ha. Oko etise nkramofo wo mo Arabic no sa na ye twere no na Hebrew words no they are read from right to left. Wo mo kan finimfa na wo de akobenkum. Enti wo Yahweh no a wo kan Hebrew ni on kan Yahweh. Ni ya waye no ye frɛ no transliteration ye beba ho. Nsi ye be bosome ana bosome ne na awotwa na awotwe me ne de be ye ku. Ye be ye transliteration. Ana ka say Yahweh, Yahushua. Na ka say wo kan sacred name, you are just deceiving yourself. Because we name Hebrew letters no your friend say hieroglyphics. We name YHWH the tetragrammaton no Hebrew wo mo ntwere ne saa Hebrew ka sa nya saa na twere no nti wo no o de twere nyankopon di no pronounce nyankopon di a wo gina ho a wo ye French ni a wo nte wo ye English ni a wo nte just say ye transliterate at the back ada say French and English and sana wate ase enti wuntime nka nkyerem say wo body the sacred name of God. What do you mean by that? It doesn't mean anything to anybody. Bible say mom ye na ada ye ho if it's onyankopon ye nsi na twetwe ye hwe nyina so a wo mu gina eno ne me last topic for the day wo mo kofa sa
sacred name, not the buyer. And our Munina Swo Old Testament no more. At the proponents, apart from Proverbs chapter 30, verse 4, near Womuna so pa say Wuka Yakaswa Gunyankopon di Hufia. A Yankopon and Miran Semutuno, near Tosso me and Sa, the third commandment. ATBA, Nakaima, and ya kind inch, Exodus chapter 20, verse 7. Exodus chapter 20, verse 7. And I said, Exodus, eti aduonu enyimu nson. Emo awurade wo Nyankopon din kwa. Na awurade mma de obɔ ne din kwa emfa no totroto. Emo awurade wo Nyankopon din kwa. Efiri sɛ de obɔ awurade wo Nyankopon din kwa no. Awurade Nyankopon emma ne mfa ne ho totroto. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Exodus chapter 20, verse 7. Yes. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Onyankopon ma obia wo boni din kwa emfa ne ho totroto da. Aha, any sacred name movement. Wo mu nyina so their foundation, any Exodus chapter 20 verse 7. Enti yeba abehwe sacred name for say and se wo bo Nyankopon din kwa no e kire se e wo se we use either the tetragrammaton YHWH and so say we beka Yahweh and Yahweh YAHVEH one kasa na tete wa bo Nyankopon din kwa enti Onyankopon o ma wonfa wo hototroto da na se nipa eti asonda mu nyina ye bo Nyankopon din e wo kasa fufuro mu ne kasa hoduo mu no obi ani wa Nyankopon be na fa ne hototroto age wo mo nko a wo mo ka Yahweh ana Yahweh wo mo de wo mo hototroto wo mo ni asem bia eti me bo Nyankopon din na kyena kro okobɔ kro no a Krono no so akata because what me abo Nyankopon a sacred name. Enuano etira efiri obonsam efiri Onyankopon. Enti ye ba be gina we so na ye quotation be ye 3 and 4 na ya hwe say Exodus chapter 20 verse 7 no saying and a chire. Is it a mere pronunciation of the sacred name or the correct spelling of the sacred name? And no, and a Bible no, or can't one seven one. Afe, it must be noted that ancient Israel knew ancient Hebrew. And we are Israel from Kasa Hebrew Kasa. Obia ni wa wo Israel mamu se wako school onko school na ontime nka Hebrew Kasa. Enti se Israel for enti se Israel for etime bo Nyankopon ni din no yie sacred name no mo teme kan yie a ebeye den na Onyankopon anya bibi etia wo mo ewo ni din kronkron no ho basase mo Nyankopon eka kire Israel for ewo bepos nine so ana wo mo nyina ye Israel for eka Hebrew kasa
dear Jin Yankopon cancer assembly eche wom. Even though send no to make Hebrew Kassan, sacred name, say Yampa, say no one said no can near Wamuti body. The day may spell no Muntimin spell in year now. A mispronunciation and an hour can one sem. And as a woman you so wrong name, there be. And ya pese tia see a year, Mama Leviticus chapter 18, 20 to 24. Leviticus chapter 18, 20 to 24. Bosi ngoma to so miensa. Itira ye edungotwe. Nchichemu aduno, ekosi aduno 9. Leviticus chapter 18, verse 20 to 24. 20 no. Na wone uyonko yire enna. Na mfa hunsu emano emfa ngu ne hufi. 21. Na mfa wasifu mu emma mu enkofa ujemu emma Molek. Na ngu unyankopon di hufi. Meni Awurade. 22. Na wone obarima enna oba na eyachiwade. 23. Wone aboa bia na emfa ngu hufi. Na oba bi nyina aboa bi anim enna ne ho ema no eye basabasayo. 24 no. Momfa enoma yi bia ngum hufi efise wenimu nyina na ama a metu ono afiri manimu yi ade egu won hufi. Amen. Amen. Can English man? Leviticus chapter 18, verse 20 to 24. Moreover, thou shalt not lie carnally with thy neighbor's wife, to defile thyself with her. Yes. Verse 21. If you lie carnally with your neighbor's wife, it means you have defiled yourself. Someone else here. Say when we young yere ekoda na won why then we go hufi to aso. Verse 21. Yes. And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech, neither shalt thou profane the name of thy God. Yes. I am the Lord. Edia na onipa bi tumi yenso esan di gu onyankopon ni din hu fi. Se ni din no pronounce sacred name no yi ana. Dabi na mo was saying se wo ma wo hu nipa bi enkofa jemu enko Molek bosu Molek akonfo no timi kom na omo nam jam Molek honhom aka no na wo nam jam no otietie jam yensenchene was wo yesa onyankopon di na waye den wagu hu fi eti omo yesa enye se nyankopon di na wo mo ni yie na wo suban ne wo ne yoe ene wo di gu nyankopon di hu fi to asoma me. Verse 22. Yes. Thou shalt not lie with mankind as with womankind. Yes. It is abomination. Yes. Verse 23. Neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith. Neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto. It is confusion. Yes. Verse 24. Defile not ye yourselves in any of these things, for in all these the nations are defiled, which I cast out before you. Yes. Enti eniema Israel for na wo mo de eye de gu nyankopon hu fi no eno no wabobodi ha no eno wabobodi ewo Exodus Leviticus chapter 18. Sexual sins any dikan adwamammo ene nyankopon di eni kaka bia but ko mo bobo nwaman sa na wo mo gu nyankopon ni din hu fi abosonson wo mo di gu nyankopon din hu fi ene eniema bebre a ekeka ho se sa niema no ene ya Israel for no ye edi gu nyankopon ni din hu fi
And yet Israel ni antumi amo Nyankopɔn ni din no yie. Israel for no mutimi bodin no pa yie because ɛno ne yɛde tete wɔ mo. Yɛhwɛ Leviticus chapter 21-3. Mose nwoma ɛtɔ so mmiɛnsa eti aduo no ne mu baako kosi mmiɛnsa. Na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ obiara a ofiri Israelfoɔ anaa ɔhɔhoɔ a wabɛtena Israel mu no mu a ɔde ne mma emu bi ma Molek no kum na wonku no asase no sofoɔ ensi n'aboɔ mmiɛnsa na me nso mɛma m'ani asa onipa no na matwa no afiri ne man mu atwene efi sɛ ɔde ne mma mu bi ama Molek ɛde agu me kronkron bia no mfi na wahura me din kronkron no. Wɔn de abosonsom ne nneɛma tantan agu Onyankopɔn ne kronkron bia hɔ fi ama wɔn ahura ne din ho. They have profaned his name through those actions, not by mere pronunciation of the sacred name, but their deeds and actions. Idolatry, abosonsom ni abosom huhuo ena omo de agu Nyankopɔn ni di kofi. Enti se Exodus chapter 20:7 ka se obi a obebo Nyankopɔn ni din kwa na obegu ni din ho fi no mane mfa no tototo a enye sacred name asem ena Onyankopɔn o ka kire Israel for anuanom eye nkyerɛkyerɛ bɔne a yefiri obonsam aba asase so asese wo mo de awie nipa bebree ama me no kasa abewura yemu sesi a ye kasa abewura yemu so kan Yahushua Yeshua Amashai Yeshua Hamashai wo kasa won twere Yeshua Hamashai no kra bebree ntime ntwere enti enye pronunciation and spelling ene gu Nyankopɔn Awurade Yesu Kristo ne din ho fi ye ne yoye wo ka Yeshua Hamashai na wo bɛbɔ kro no wo bɛyɛ niema emfra wo bɛtoto homeda na wa yɛ busodi a Yeshua and Yahushua Hamashia entime nye wo nkwa. It can never save you. Send na Israel from so entime nye wo nkwa no. Wo say niema no wo mo ye abosonsom huhuo ekɔ wo man enkrofo anuanom ayere ho. Ene niema ekeka ho niema fifiafia na wo mo ye. Eno na edefile the name of God, not misspelling and mispronunciation. Any defile Onyankopɔn ni din. Afe yebeko awieye no mame Leviticus chapter 19:9-13. Enche bia ye de enkyerɛkyerɛ no. Leviticus chapter 19 verse 9-13. 9 no. Na se mutwa mo asase no so no bae a enwie onkwanse adie no twa na eni wafuo no mu mpepe 10 na ubobeturu nso eni mu mpepe na uturo mu aba egugu fam no entase jama ohiani ni ohoho meni Awurade Onyankopɔn. 11 Mummɔ kro no na munni kunsum na obiara ntwa ne yɔnko nkontompo. 12 Na monka medin ho entam atoro mu na wanhura Onyankopɔn din ho mene Awurade. 13 no eni wo yɔnko amim na ntwa no dwo emma wo pa ani akatua enka wo nkyɛn ma adeɛ nkye. Amen. Enti sa wo hwɛ English no a eniema Israel for no ya
womudi kunyankopon ho fi nyina ne din ho fi nyina wabobodi me pa cho kan ma me Leviticus chapter 19, 9 to 13, verse 9. And when ye reap the harvest of your land, thou shalt not wholly reap the corners of the field, neither shalt thou gather the gleanings of thy harvest. Verse 10. And thou shalt not glean thy vineyard, neither shalt thou gather every grape of thy vineyard. Thou shalt leave them for the poor and stranger. I am the Lord your God. Verse 11. Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another. Verse 12. And ye shall not swear by my name falsely, neither shalt thou profane the name of thy God. I am the Lord. Verse 13. Thou shalt not defraud thy neighbor, neither rob him. The wages of him that is hired shall not abide with thee all night until the morning. Amen. Niema maako onyankopon abobodin di akire Israelfo odi firi empapre a ye boso wodo wafu a na watwa wo noba ya wie no mensan kofa akire jai fagu ho ma ahiafo nkose sebi na omo so ni enti wantie saade we na wokoya wokobɔ mpapra wa ye den wagu nyankopon din ho fi momie ntie ni okeka kan ho. Don't steal. Don't deal falsely. Don't lie. Don't swear falsely by name or profane name. Don't defraud. Don't rob. Nor keep back wages. Wobo will be pa. Or say opanino na katua efata. Tubo na katua. If this command against profanation truly is one concerning the use of or the use of certain phonetic, the start niema wa baako aniwa efa onyankopon ni dia Israelfo na wo mo emmo ni yie ho eye wo mo ne yoe krono ahurukasem abosonsom ayere fasem se wo fa obi baade ana wo bo obi pa ontua kampo onyankopon se wo yesa wo de agu awurade wo nyankopon ni din ho fi ti ense se wo yesa emianom edosu enti me de besi ya nyame boa next week ye betwa so na ya bobɔ eniema se obi ya odigu onyankopon idin kronkron ne ho fi a enye din no a ye mo ne yie ana ye spell ne yie ana ye pronounce ne yie eno ne gu onyankopon idin ho fi na mom ene ye bone a onyankopon okire eno ne ye digu onyankopon ho fi awurade Yesu Kristo nkamo ho na won hyema na won mamonte ase da amen. Yo, do